హాయ్ ఆల్. మనం ఈ వీడియోస్లో వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్లో వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా లాంగ్వేజెస్లో ఏం చేస్తాం, మనం డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్, వెదర్ ఇస్ ఇట్ ఎ షార్ట్ డేటా, బైట్, ఇంట్, ఫ్లోట్, double, char, boolean. So here JavaScript lo you need not worry about this data type, which data type to assign, all that it is taken care by the JavaScript. So మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వేరియబుల్ ని 3 keywords ద్వారా డిఫైన్ చేయొచ్చు. You can declare variable by using 3 keywords. ఏంటా 3 keywords? First one var keyword, next one let keyword, next one const keyword. ఓకే, ఈ 3 కీవర్డ్స్ వీటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, వేర్కి, లెట్కి, కాన్స్ట్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు మై విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అండ్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ కాల్డ్ variables.js. ఓకే, variables.js అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ var a is equal to 20. సో దీన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏంటి, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సేవ్ చేశాను. హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ద వాల్యూ 20. ఓకే, 20 వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ ఏంటి, let's say if I wanted to print in console like how we do in Java or Python, so you have something called console.log of a. Instead of document.write we need to use console.log. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేశాను. ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి హియర్ వీ నీడ్ టు గో టు కన్సోల్. ఓకే, సో సమ్టైమ్స్ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్, జస్ట్ రీలోడ్ దిస్ అప్లికేషన్, జస్ట్ సేవ్ ఇట్ అవుట్, సేవ్ దిస్, సో యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చేయకుండా ఏంటంటే సింపుల్గా మనం టెర్మినల్లోనే చూడలేము ఆ విజువల్ స్టూడియో. వై షుడ్ ఐ ఓపెన్ ఎ బ్రౌజర్ అండ్ సీ దిస్, అలా కూడా చూడొచ్చు. ఫర్ దిస్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ Node.js డౌన్లోడ్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేయండి అండ్ .msi విండోస్ అయితే .msi 64-bit మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుద్ది. ఓకే, సి లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్. ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోవడమే. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ హిట్ node space v, so you'll get the version. Once you successfully install, go to the extensions. ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే JavaScript ES6 code snippet extension ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఆఫ్టర్ దిస్, యూ నీడ్ టు గో టు ద టర్మినల్. సో టర్మినల్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, సో టర్మినల్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఐకాన్, ఇక్కడ ఉంది ఐకాన్. ఓకే, ఈ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే వీ కెన్ ఓపెన్ టర్మినల్. సో లెట్ మీ క్లిక్ దిస్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్, అవుట్పుట్, డీబగ్, కన్సోల్, టర్మినల్. క్లిక్ ఆన్ టర్మినల్. ఇక్కడ ఏమి చేయాలి మనం, నోడ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ variables.js. So if you see we got the value here. Let me give something, this is executed in terminal plus. Okay, like this. Let me save it and click the up arrow mark, so it will show all. So let me click here, go to up arrow mark. Okay, this is executed in terminal 20. Okay, so this is how. So now let's go to the concept of this var, all that. So let's not open in terminal, live server, all that. So let's try to learn JavaScript from the terminal itself. Okay, so let me first, so here we will see two things, changeable part and the other one is
access. So what is the difference? Whether if you define a variable with where keyword, can you change it? If you define a variable with let keyword, can you change it? If you define a variable with const, can you change it? So first we will see that whether is the variable changeable, and next we will see the access related to it. First, let me write as this is called comment. When you write like this double quote, it is comment or control forward slash where a is equal to 30. So let me write this inside a block. Okay, block where a is equal to 40. So here let me print it in the console. Console dot log of a. Okay, so let me go to here. Let me go to terminal and type not variable.json. Okay, we are able to print the value 40. Now let me see if I am able to change the value. Okay, let me change this value to a is equal to some 50. Okay, a is equal to 50. And here I'll write console.log of a. Let me see. First it should print 40 and next it should print 50. Let me save it. Control S. Control S. Let me go to the terminal and type not.variablename.js. Okay, first it printed 40. So here by the statement we are able to deliver for where keyword value can be changeable. Okay, next access related. So let me remove this changing part and let me write something. Let me try to access it. Console dot log of a. Okay, let me see if I'm able to access outside the block. Okay, let me go to terminal. Node variable.js. Yeah, see, I'm able to change. I'm able to access. Able to access outside the block. Okay, now let us see with the let keyword. Let me see with the let console.log of a. Let me remove this first. We will see if you are able to print the value. Go to the terminal. Okay, we are able to print the value. Next, what we'll see, we'll try to change this value here. A is equal to 50. Okay, now print console.log of a. We'll see if we can change the value. Okay, let me go to terminal and type. Okay, we are able to change the value for let keyword. Okay, value can be changeable. Let value can be changeable. Able to access outside the block. So let me remove this. Okay, let us try to access this console.log of a. Okay, so let me try to run this. Go to the terminal, type not variable name.js. So what you had? You had an error. A is not defined, so you will not be able to access outside the block. When you will be able to access, నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తేనే వేరియబుల్ చేంజ్ చేస్తేనే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకునే పర్మిషన్ వచ్చింది. డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసే పర్మిషన్ నీకు లేదు అవుట్ సైడ్ ద బ్లాక్. సో వాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అవుట్ సైడ్ ద బ్లాక్. So for let keyword not able to access outside the block. Can only be accessed if we change the value outside the block. Outside the block అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నేను వాల్యూ చేంజ్ చేస్తేనే. ఓకే, ఇక్కడ లెట్స్ సే
If I give here a is equal to 50, contain value changes, then you can access, else you will not be allowed to access. Let me go here. See, if you don't change the value, you will not be able to access. Hope you are clear. If I don't change the value, now if I go here and type, you will get an error. Okay, hope you are clear with the let keyword. What is the last keyword? Const. So let us see. Let me remove this. Const. Const a is equal to 40. Let me go to terminal and let me type save it. Not variable.js. Yes, you are able to print it. So let me try to change it. A is equal to 50. Here let me print console dot log of a. Okay. So const you are able to change the value. Okay. So let us try to print it out. So let's see the access related చూద్దాము. Console dot log of a. Let me go to terminal. Okay, so here you cannot access, not able to access. Only if you change you are able to access. Okay, value can be changeable. So ఇప్పుడు ఇంకో స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ కెన్ వి చేంజ్. ఒక అవుట్ సైడ్ ఎలాగో యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది మనకు అర్థమైంది. సో ఇన్సైడ్ బ్లాక్ లో మారుస్తాను నేను. ఓకే, బ్లాక్ లో మారుస్తున్నాను. ఏ మారుస్తున్నాను? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 డిఫైన్ చేశాను కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 console dot log of a. Okay, let me go to terminal. So what you had? You got an error, assignment to the constant variable. So for constant you cannot change inside the block. Okay, cannot change value inside the block. Okay, ఇప్పుడు let keyword కి మనం బ్లాక్ లో మార్చొచ్చు. let. Okay, save. Yes, you can change it. Let key able to change value inside the block. Where key? So let's see for where. Are we able to change the value? Go to the terminal. So we are able to change the value. Able to change value. Okay. Hope you are clear with these all differences between where, let, and constant. Okay. So in the next video we'll go with the other concepts. Thanks for watching.